ho tholwa vhashumi vha zwigidi zwa ḓana fu ina malo u itela mbala vhathu kha uno ṅwaha wa 2022. Hono fhela maḓuvha a tshigidi u bva tshe miṱa miraru ya miraḓo yayo ya lovhela nga ngomu mugodini wa Lily Mine vha ḓibandutshedza nnḓa mugodi uyo. Ramavili ane a vha ngwena ya kale ya khethekanyo ya IBO Cruiserweight Kevin Lirina u khou thoma u lwa kha khethekanyo ya heavyweight hune a ḓo pfana maanḓa na Ramavili wa la Romania. Lokovera ri khou vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda fhano kha SABC 2. Ho tholiwa vhashumi vha zwigidi zwa ḓana fu ina malo ha vhetshelwa thungo na masheleni a biḽioni 3.2 u itela mbala vhathu kha uno ṅwaha wa 2022. Izwi ndi u ya nga vha Stats SA vhane vha ri nzudzanyo dzoṱhe dzo no itwa uri uyo mushumo wa vhala vhadzulapo vha lino shango u thome u bva nga ṅwedzi u ḓaho u swika nga ḓuvha ḽa vhu-20 malo ḽa wonoyo ṅwedzi. Ludovha lulwavhuna vha Stats SA vha tshi ita zwa mbala vhathu kha muvhuso wa demokirasi. Izwi zwi khou tevhela nzudzanyo dze dza fhedza miṅwaha miraru. Zwa mbala vhathu zwo vha zwo tea zwo vha hone mahoḽa nga ṅwedzi wa Tshimedzi, zwa vho tou fhiriselwa phanḓa nga ṅwambo wa COVID-19. Tshanḓa tsha minista ofisini ya president vha ri vha na fulufhelo uri vha Stats SA vho lugela u thoma mushumo. Stats SA, they are ready to conduct the 2022 national census. Why is Stats SA doing this? Stats SA is mandated by the Act of 1999, Act number 6, that we must periodically conduct national census. And therefore, the SG is tasked with the responsibility to ensure that we calculate the numbers of our population. Why is it important that as a country we continue to have periodic national census? Hu ḓo shumiswa nḓila tharu ya nga u fhambanana hadzo u vhala vhadzulapo vha ḽino navho vhane vha vha mikanoni u bva nga ḽambili ḽa ṅwedzi u ḓaho. I would like to appeal to everyone who finds themselves within the borders of South Africa to stand up and be counted. In the three methods that we have put in place, that is a method through which you can self-enumerate, called computer-assisted web interviews, through a method that will reach out to you by telephones, computer-assisted telephone interviews, for which people mainly have to register. And the third method, it's computer-assisted personal interviews, where our field workers will come with this tablets and capture every information from members of the public. Vha khoro ya zwa mbalombalo kha ḽa Afrika Tshipembe vha ri vho vhea ito kha mbala vhathu ya uno ṅwaha. We work with the SG and his team to ensure that the preparations for the census is on track. All the necessary nuts and bolts are in place, and that we are geared and ready to ensure a successful census. And from council's perspective, we can see that all of those things are coming through nicely. Mulanguli muhulwane wa Stats SA vho Risenga Maluleke vho humbela vhadzulapo uri vha ḓiṅwalisele zwa mbala vhathu nga kha maitele a online sa nḓila ya u thivhela u nga phaḓalala COVID-19 nga uhulu. Hono fhela maḓuvha a tshigidi u bva tshe miṱa miraru ya miraḓo yayo ya lovhela nga ngomu mugodini wa Lily Mine vha ḓibandutshedza nnḓa ha mugodi uyo fhaḽa Lows Creek tsini na Barberton vunḓuni ḽa Mpumalanga. Mugodi wa Lily Mine ndiwe khawo vhashumi vhararu vha haedzea nga ṅwaha wa 2016 hune zwitumbu zwavho a zwi athu wanala na zwino. Vha miṱa yavho vhashumi vho ḓibandutshedza nnḓa ha uyo mugodi sa nḓila ya u gwalaba na u ṋea mutsiko vhane vha mugodi na muvhuso uri zwitumbu zwavho vhararu zwi bviswa afho mugodini. Uyu wa vha mulindelo wa vhusiku hoṱhe wa u elelwa vho Pretty Nkambule, vho Yvonne Mnisi na vho Solomon Nyarende. Musi vha miṱa iyi vho no fhedza maḓuvha a tshigidi vho lindela uri zwitumbu zwa mashaka avho zwi bviswa afho mugodini, vha miṱa iyi vha ri a vha na mulalo. Even if I die here in the wilderness, people must know there was a woman who died waiting for a child because she didn't get closure.
We want government to resolve the matter. Valioro la Action SA bakobya uri zwililo zwa vha miṱa iyi zwi finduliwe nahone avho vhane vha kwamea kha tshiwo ishi vha dzhielwe vhukando. Our government, the owners of this mine and the business the rescue practitioners, I want them to really know very clear message that yes, we want the container to come out so that the families can see closure for the burial of their loved ones. Va khamphani ya Khomanzi va katina nzudzanyo dza u ṱoḓa u renga mugodi uyu fhedzi izwo zwi tshe zwo imiswa nga khothe hune va khamphani ya Vantage Goldfields na vhaofisiri vhane vha shuma u phulusa mabindu ane a khuwa vha khou ṱoḓa u imisa zwa u rengiswa mugodi uyu. So we have, funds in place in excess of $25 million, to develop the mines. We have the capability in place. So it is very, very disappointing and it is very frustrating that the business practitioners is delaying, this particular process. Zwo rengiswa mugodi uyu sa nḓila ya u phulusa zwono ḓirwelwa ṱari na nga vha muhasho wa zwa minerala na fulufulu. Vha miṱa iyi vhone vha ri naho zwo ralo ḽa ḓafa ḽi a kovhela a huna hune vhone vha khou ya hone zwililo zwavho zwi sathu fhindulwa. Komiti khulwane ya ḽihoro ḽa EFF yo fhaladza zwiimiswa zwa vundu na zwa madzingu vunduni ḽa Limpopo nga murahu ha u sa shuma zwavhuḓi kha khetho dza mivhuso yapo. Murangaphanḓa wa ḽihoro ḽa EFF Vho Julius Malema vha ri ḽihoro ḽi nga si kuvhatedze vharangaphanḓa vha sa ḓivhi zwine vha khou ita. Vho Malema vho dovha hafhu vha sasaladza ḽihoro ḽa IFP kha zwe ḽa ima na ḽihoro ḽa DA kha ḓorobo ya Johannesburg. Murangaphanḓa ḽihoro ḽa EFF Vho Julius Malema o fhaladza vhurangaphanḓa ḽihoro iḽi vunḓuni ḽa Limpopo. Ḽihoro ḽa EFF a ḽo ngo tou shuma zwavhuḓi kha khetho dza mivhuso yapo dza mahoḽa he ḽa xelelwa nga vhakhantselara vha 25 vunḓuni. Izwo sia murangaphanḓa wa ḽihoro iḽi vunḓuni Vho Josi Botane vha sina vhuimo he a vhumbiwa komiti ya tshifhinganyana. It was very clear that we are taking the cope route in Limpopo. There is a serious decline in Limpopo, where they even lost 25 councillors, not 2. And therefore we can't fold our arms and say, Josie is our friend, therefore we can't do anything. Clearly there is something wrong. We can't allow a situation where we are stuck with individuals who don't know what they are doing. So we have had to, decisively intervene. U sa vha na vhudziki kha mimasipala mihulwane ya Gauteng zwo sia ḽihoro ḽa EFF ḽi tshi khou ḓibvisa kha u ima na ḽihoro ḽa DA fhaḽa Ekurhuleni musi khoro i tshi khou nanga mudzulaphanḓa wa komiti. Let's look at the Ekurhuleni, for instance. If the DA keeps on insulting the EFF and the EFF decide, look, let's go a different way. We can't take these racist insults from the DA. The power will leave the DA in less than no time. Vho Malema vha ri ḽihoro ḽa IFP ḽi na khani nahone ḽi nga xelelwa nga thikhedzo ya ḽihoro ḽa EFF kha mimasipala yoṱhe ya KZN arali IFP ya khetha na ḽihoro ḽa DA fhano Gauteng. Vhumatshelo ha ḽihoro ḽa IFP kha mimasipala yoṱhe ine ḽa khou rangaphanḓa khayo vhuluṱhaṱheni musi ḽihoro iḽi ḽi tshi khou tea u ṋanga kha u ḓisenika kha mimasipala ya mihulwane ya Gauteng kana mimasipala i re KZN. It's not a threat. The IFP will have to decide if it wants to vote with the DA against us. But the IFP must vote with the EFF. Everywhere they find the EFF. Because they know how important EFF is. Them in particular, Nongoma. It's not a threat, it's a commitment. The IFP can't tell us that they are being defied by their region here in Johannesburg. Then they have to fire those people and put people who will carry a party mandate. We're not interested in their internal affairs. Ḽihoro ḽa EFF ḽi khou ṱoḓa vhuima mudzulaphanḓa wa komiti kha masipala wa Johannesburg ngeno ḽihoro ḽa DA nga thungo ḽi tshi khou fulufhedzisa ḽihoro ḽa IFP vhuimo ha mudzulaphanḓa wa komiti ine ya lavhelesa na kushumisele kwa masheleni ya masipala vhune ḽihoro ḽa EFF na ḽone ḽo vhea iṱo. Vha muhasho wa pfunzo dza fhasi vha ri vha ḓo dodombedza milandu yoṱhe he zwikolo na vhadeledzi vha vha zwipondwa zwa vhutshinyi. Minista wa zwa pfunzo dza fhasi Vho Enzhi Mutshekga vha ri zwikolo zwi khou tshoṱelwa nga vhunzhi nga zwiito zwa vhutshinyi.
izwi khou ḓa nga murahu ha u vhulawa ha muthusathoho ya tshikolo fhaḽa Phumulong vhuponi ha Thembisa vhege yo fhelaho. A tou vha maḓuvha a si mangana musi mufarisa ṱhoho ya tshikolo itshi vho thuntsha vha vhulawa. Kha vhagudisi mashudu mavhi ngudo dzi fanela u bvela phanḓa naho ḽi tshi vhonala ḽi ḓuvha ḽi fanaho na maṅwe fhedzi tshiwo tsha u vhulawa mufarisa ṱhoho ya tshikolo vho Themsile Ngendane tsho sia vhuṱungu na vhadzi ḽihulwane vhukuma tsho dovha hafhu tsha tou vha tshiga tsha u sumbedza uri tsireledzo ya hafho tshikoloni I fanela u khwiṋiswa. We also are very vulnerable generally as a sector. So we're profiling that so that we can work with the police, because police help us a lot to make sure that we are safe. Communities, even here in this instance, the communities have been assisting, have been supportive. This has just been a very unfortunate situation. Musi vha muhasho wa pfunzo dza fhasi vha kati na u wana dzi nḓila dza u vhona uri zwikolo zwi vhe zwo tsireledzeaho vha muhasho wa pfunzo fhano vunḓuni ḽa Gauteng vha ri zwa zwino vho kona u swikelela u ṱanganedza vhagudiswa vhoṱhe vha grade 1 kana murole wa u ranga vhe vha ḓiṅwalisela ṅwaha wo fhelaho. Vha muhasho uyu vho ita na u amba uri vho vhetshelwa thungo masheleni a sinaho vhukono a 240 miḽioni wa dzi randa a u engedza dzi classroom sa nḓila ya u fhungudza thaidzo ya u ṱanganedzwa ha vhana zwikoloni. Good model of trying to build a school for 2-3 years was overtaken by the number of people that are coming. So we decentralized the budgeting and allocated 240 million to all the schools that have high pressures, and they've got a credible SGB that can really take through this project. I mean, this school alone was built within 4 months, and on the base of that, here they are. They've got 8 beautiful classrooms. Kha tshiṱiriki tsha kati ya ḓorobo ya Johannesburg ho sala vhagudiswa vha 202 vha grade 8 vhane a vhathu ṱanganedzwa zwikoloni. Vhadzulapo vha muvhundu wa Sako tsini na Sinwa Vharana vunduni ḽa Limpopo vha khou pomoka vha masipala wa Mudimulle kha zwine vha ri a vha khou bvela khagala na u kwama vhadzulapo nga ha u tholiwa ha rakhonṱhiraka ane a khou kunakisa zwiṱaraṱa zwa muvhundu uyo. Vha khou dovha hafhu vha pomoka masipala kha zwine vha ri a u khou ṱoḓa u bvela khagala nga tshivhalo tsha zwiṱaraṱa zwine zwa khou tea u shumiwa. Vhupo ho ḓala vhathu vha shayaho vhunzhi ha vhadzulapo a vhashumi nahone ndi vhafuwi vha dzimbudzi. U shaya maḓi na dzinnḓu ndi iṅwe khaedu fhedzi vhadzulapo vha khou pomoka masipala nga zwine vha ri ndi tshidzumbe. We never get that opportunity to meet a contractor. And then the second issue is about actually the issue of the employees. You know, the issue of the employees is that they don't have a contract up to so far. But yesterday we conducted a meeting with a ward councillor whereby we've been promised that there will be a contract. But what shocks us today is that we received a message from one of the employees that there were contracts that were issued yesterday. So that's the main challenge for now. And then even though when it comes to the name of the project started last year on the 11th of December, but surely we don't know the name of the project. Vamasipala wapo wa Mulimulle vari va khou mangadzwa nga zwiito zwa vhadzulapo vari va vha na muṱangano navho nga musumbuluwo he vha amba nga fhungo iḽi fhedzi uri vha ḓo isa phanḓa na u amba na vhadzulapo nga fhungo iḽi. It's surprising because we had fruitful public consultations that were done on the 21st April 2021, and the attendance was 100%. It was all locals were present actually. So even the advertisement for the contractor was advertised on the municipal website, and we appointed the contractor on the 25th October. So the project kick-started on November. So all locals were represented, and we also spoke to the CLO, who confirmed that they've employed 25 locals. Thandela khou lavhelelwa u ḓo khunyela ṅwaha u sathu fhela. Lutendo Boboli, SABC News, Gasako. Hu si kale ri a vhuya ri khou livhuwa vha tshi kha ḓi vha na riṋe.
Va ECOWAS va ri va tikedza muvhuso wa presidente wa Burkina Faso Roch Kabore vane va khadiva vo haedzwa nga mbi ya shango ilo zwi tshi tevhela zwe ya thuba muvhuso nga Swondaha. Au regard de la dégradation continue de la musi vha tshi khou amba na lushaka kha televishini madekwe masole vha Burkina Faso vho amba uri vho dzhia tsheo ya u fhelisa muvhuso wa presidente Vho Kabore sa izwi vho kundelwa u konanya vhadzulapo u ḓisa vhudziki na u tandulula dziṅwe thaidzo dza shango. Zwenezwo mulovha ndi he vha ECOWAS vha sasaladza zwiito zwa mbi zwa u dzhavhula muvhuso he vha itela khuwelelo mmbi u ṱhonifha matshilo a vhadzulapo na vhuvhusi ha dimokirasi. Vhadzulapo vho ḓivha vha u vhonala vha dziedzini zwi tshi tevhela mabulayo a vhadzulapo na masole nga mavhanga vha Islamic State na Al-Qaeda. Izwo ndi zwone zwe zwa swikisa kha uri vhadzulapo vha ḓadze zwiṱaraṱa vha tshi gwalaba sa nḓila ya u tikedza mbi ya shango. Ngei kha ḽa New York vha United Nations nga kha muṅwaleli muhulwane vho Antonio Guterres vho sasaladza zwa u dzhavhulwa ha muvhuso. Secretary General is following developments in Burkina Faso with deep concern. He's particularly worried about the whereabouts and safety of President Roch-Marc Christian Kabore, as well as the worsening security situation following the coup carried out on January 23rd by sections of the armed forces. The Secretary General strongly condemns any attempted takeover of government by the force of arms. The protection of the physical integrity of the president and of the institutions of Burkina Faso. The Secretary General calls on all actors to exercise restraint and opt for dialogue. The United Nations reiterates its full commitment to the preservation of the constitutional order and reaffirms its support to the people of Burkina Faso in their efforts to find solutions to the multifaceted challenges facing the country. Vala United States vha khou ita khuwelelo ya uri presidente na vhaṅwe vhaofisiri vha muvhuso vho haedzwa nga mmbi vha vhofhololwe khathihi na uri hu vhe na u ṱhonifhwa ha ndayotewa ya shango na vhadzulapo vhaḽo nga mmbi. Ndi lwa vhuraru hu tshi vha na zwiito zwa u dzhavhulwa ha muvhuso kha tshifhinga tsha ṅwaha muthihi kha mashango a vhukovhela. Izwi zwi khou tevhela tshiwo tsha mufuda uyu kha ḽa Mali khathihi na ḽa Guinea. Vhadzulapo vha fhaḽa Phumlani section tsini na Mbombela vunḓuni ḽa Mpumalanga vha khou vhiledzwa nga zwa uri vha nga sala vho hanganea vha si tshena vhudzulo ho bviswa ḽiṅwalo ḽa khothe ḽine ḽa ṋea ndaela ya uri vha shakuliswe kha mavu e vha dzula khao. Huna miṱa ine ya swika kha maḓana maṱanu ine ya khou ṱangana na zwa u shakulisiwa ngei vhuponi ha Msholozi. Miṱa eyo ṋeiwa marifhi ane a vha na maḓuvha ane vha tea u vha vho no pfuluwa ngao. Olu ndi lwa vhuvhili miṱa eyi i khou ṱangana na zwiito zwa u shakulisiwa vhuponi uho. Vhadzulapo avho vha ri zwa u shakulisiwa vhuponi uho a zwi khou vha fara zwavhuḓi vhunga vha tshi wela kha vhathu vhane vha vha vhaṋe vha mavu eyo. Our concern as members of the community and Phumlani Village Association is that we are evicted, or there's an eviction that is taking place at court now. We have been served with an order to vacate the space within 48 hours. The order that we have served to, it was last week Tuesday, if I'm not mistaken, and the order reflects that it was done 2020, 06, somewhere 22. And it was finalized on 2020. So our concern currently is that how can they evict people of Phumlani while they are part and parcel of the settlement agreement? Fhedziha vha Mafhungo Community Development Trust vha khou sumbedzisa uri vhadzulapo avho vha khou dzula vhuponi uho zwi siho mulayoni. Trust has been battling with illegal land invasion and people selling land illegally. So it appears to be that there's a syndicate of people that have been selling the trust land illegally. So the trust has went to court in working with Matsafeni Trust, and they've obtained a court order, a legal court order, to have these people evicted on the trust land. Va Mafhungo Community Development Trust vha khou ḓima vhukuma kha ḽa uri zwa u shakulisiwa ha avho vhathu zwi khou ḓi ḓo bvela phanḓa sa vhunga vhadzulapo avho vha khou khakhisa u bveledzwa ha vhupo uho. Zwa zwino ri vha ḓisela mafhungo a zwa ikonomi hune rannda ya vhonala i fhasi musi i tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollara ndi 15 rand 30 cents, bondo ndi 20 rand 62 cents, euro ndi 17 rand 25 cents, pula ndi 1 rand 31 cents. Mikovhe fhala jesi inta.
musuku ndi $1,839, platinum ndi $1,011, oil isongo kunakiswawo ndi $86.62 ngafaki. Ramavili ane avangwena ya kale ya khetekanyo ya IBO cruiserweight Kevin Lerena uko do thomolwa kha khetekanyo ya heavyweight una do pfana manda na Bogdan Dinu wala Romania ngala rati la ṅwedzi wa Ṱhafamuhwe. Ndivaze mafhironi ya ṅwaha wo faho ya uri Lerena u ḓo bva kha khethekanyo ya cruiserweight aya kha heavyweight iyo mangadza vhanzhi. Lerena ango kundiwa kha nndwa dzawe dza 15 dza u fhedza dze a dzilwa he a guma kundiwa nga ṅwaha gidi mbili rathi he vha nndwa nthihi fhedzi ya kundiwa khayo kha dza 27 dza professional dze a dzilwa. Lerena o dzula fhasi na mugudisi wavho Peter Smith he vha tshia uri vha ḓo zwikona u itela khaedu nndwa dza khethekanyo ya heavyweight vha songo sedza vhupfhufhi hawe. Cruiserweights, we've done it, been there, we've established ourselves together in such a way where we're confident wherever we're going to move, we're going to make waves. And I know Kevin's going to be riding the wave all the way through. This is a true heavyweight. He's fought three of the very, very powerful heavyweights. Bogdan Dinu, Lerena ukholwa na mkhaedu we akunda kha nndwa tharu fhedzi kha dza 2. Lerena kufulufhela uri namsi emupfufhi o ḓo ḓisa tshanduko kha khethekanyo ya heavyweight. It got to a point in my career where I was pulling 13 to 14 kilograms to make the cruiserweight limit. And at what point does that do harm to your body, an injustice to your performance? And I just said to myself, yes, I'm a small heavyweight. The heavyweights are very big men. Iṅwe nndwa ine ya ḓovha hone ndi vhukati ha ngwene ya heavyweight ya Lino Johan Roo wa Cape Town na Joshua Pretorius wa KZN. Nndwa ya vhugwena junior middleweight yone ḓovha vhukati ha ngwena isathu fenywaho Sharavantin Koopman na Yemi Webb wa ngei Cape Town ine ya ḓovha na nṱha dza 12. A ḓovha madekwana avhuḓi.